Namamayot. Ano pa naman? Siyempre, ang kanyang gulong is pang Fortuna. Dapat yun. Ano di pa ito din? Balik na ako kay Bar. Nasa yung ito. Sikat. Grabe ka. Sinatan ni Gusto. Yung bago yung mga tayong biyo naman. Hindi niya makaya yung Benyo. Ayaw problema yung Benyo. Yung kakaya mo Benyo. Makanalipat ating may pala eh. Eh, nabilinan bang yan? At yung na-record din. Ginamit na nila view na eh. Ito nga out eh. Diba? Ayun gagawin yun. Yung ting Alfonso, pero may mirmaya. Pero itong mali. Pero tayo mo, Alfonso po, Pera. magkano ganun? So, yata yung Ay, putang ina. Wala ko kung gawin ko. May silo yun. Gawin ko. Baka ano eh. Mula lang ako. Mani, bago. Wala mo na mga kapit globe. Makikita lang. Maganda kayo din yan, taong libo. Dito mga kapit ito, hindi na karong tapos doon. Walang dito model. Makikita lang. Una yung pati mekbang, ito mo yun, mekbang gabi. Nakamit ang globe. Kaya na mo. Yung naka-record, kasi
may mandilo yung MMBR. Okay, yun. Hindi yung background daw. Background mo sa mga baby. Ah, Ay, pumasaan tayo. Shoutout mo. Mag-abila pa ako ng mga live. Yung natin boss, tutok niya, arat ang mag-cellphone. Napon. Hindi ka rin. na. Sabali na ako. Malbaya kasi kuya rin kita ng cellphone. Ano ka na? Utachok ka rin lang. Ano ka nitan? Dapat. Ano yung birthday? Maluwas. Yung mga pakanin, yun lang, pakanin. Kaya mo kasi. Eh! Ini lang. Eh! Kumain ka na. Dakan ka dito, oh. Hindi ka masalan sir, kahit pure foods convert lang oh. Kat na, sipot ako. May sisig din dito. Magpanggap yata na yung mga ganyan. Mga mak. Max din. Kasama method. Ay, yung, diba? Dito sa tipang ganat dito, tatas ang bulan. Wow. Yan ang talaga. Nag-aamil yung bengkel. Mas nanakot ka ng lang. Bakit tinudyakan yung nasa yung ngayon niya? Mga isang gatas? Yeah. Pwede ko yung pansin nila. Bakal pa yun. Ano yung laman yan? Adal mo na kanyan. Pero punta mo na kung ano yun. Kaya. Kakaunahin na. Sabi niya, mag-auto. Bili na na. Gulong. Nakuto. Giner! Giner! Bili ka na ng kanin mo, oh. May corned beef at saka sisig. Ha? Wala na. Ito ako, ano na? Di ba naman mo? Ano purpose yan? Ganyan? Purpose. So, sige lang, sorry lang. Kaya, di mo nasumbukan to, ha? Marami na pwedeng kainan ni mami. Marami na pwedeng kainan ni mami. Kaya, pinauna kita, makalaban mo sa akin. Hindi! Ano na position na sabi mo? Ang lahat ng diyo. Sa Pampanga. Kaso magpa-pastor na. Medyo. Bagay yung makakaraan. Okay din pala yung kaldereta doon sa may sapa. Sa akin mismo, hindi yung sa government center, yung sa loob ng sapa. Nag-train ako kanina, nakakapon ba? Hindi ko pa natikman. Galit sa Siri yung ano, yung buwan ng kaldereta. Ganun talaga ang kaldarat ng kapapangan. Hindi, kasi sobrang ano, hindi yung, ano po yung ano? Hindi na ulam. Hindi, pwede pa naman. Kung tabunan mo ng mga ng kanin. Kanin. Ako ngayon. Sarap ng pulutan lang. Ang ulo na yung ginawa mo. Hindi ba kayo nagluto na siya, no? Pwede.
Ha? Pwede. Ay, para sa ano pala to? Oo. Sa guest pa to. Akala ko bang pulutan ha? Hindi na niya maharap. Pero nababalitaan ko sir. Ano? Alis ka na lang? Sa 15. Eh, hindi ka papakain na. Ano kaya? Mga gata. Ano? Mga tao. Ang tama? Siguro. Ang gasa? Mga tao. Sabi-sabi din yan minsan. Saan kaya? Kahit ano lang. Kasi Bago ako sa welcome. Pinagsahan ko yun. Adyan. Kung sabi mo ka ng guide, Dapat wala ng chicks, kaya na lang. kahit lang. Ano lang kaya? Sana sir, o kahit mag-ano ka lang. Papak lang. Sige na. Kaya. Pasuyin ang disposable kutsara. Ang Sir Raymond. Uli mo yan. Walang tatay yan. Kuha rin ako ng ano eh. Ang phone niya. Parang di naman Masarap yan. todong plastic. Meron siya. Pero pang stand ko nakatulong ng cellphone. Ako. No, malasa na. Masarap yan sir, ano? Pandesal. Gusto mo ng ano, yung meatloaf ng sarap. Medyo makakang ng konti. Philips. Lagyan mo ng konti. Size mo, lagyan mo ng konti ng sukal. Hindi na lulutuin, no? Ano mo? Kurito pa rin. Konting asukal. Oo. Hindi, lagyan mo ng konti. Oo. Tapos, Bakit maano ba yan? medyo makakang ng konti. Gusto mo ka naman. Pero, pag kang bibili ng ano, pinasausage ng Philips. 1 bucks sila doon. Mas masarap yung gana. Ayun. Hindi bis. Pero kung gusto mo tagay, pinakasarap ng corned beef. Ibis. Yung ikutan, may susi pa. Oo. Hindi ko pa na. Ano, tikman ko. Sana. Huwag ka namin minom ng ano, isang linggo. Hindi, inom na lang ako. Makakatikim din ako nun. Oo. Ano sir, titirahin mo to? Sa inyo na yun. Sige. Yung meriendahin namin mamaya. Ay, ano mga samas ng kubo? Ay, wala mo kuya? Wala na? Ang pera. Para pa mo muna ako. Ikaw naman yan pag ikaw bili ng sinabyo. 14 pesos lang yun, no? Hindi, bili ka na. Huwag ka naman sa sinabyo. Tayo ko dito ah. Ano mo sa akin? Yung sila mo sila atin 50 pesos, liligyan kita.
Tandagin ko lang. At ako pa ba'y Iisipin mo ito? ibigin pa? Adi, iisip yan. Kailan? Spray ka daw. Paano yun na, boss? Hindi po.